Buenas tardes. Muchas gracias por responder, digamos, a la convocatoria, que es una actividad adicional del Congreso que empieza el lunes próximo, que es sobre archivos personales, como bueno, muchos de ustedes saben, que está organizado por el CeDInCI, por la Universidad de 3 de febrero, especialmente el Instituto de Investigaciones sobre el Arte y la Cultura, el archivo del Instituto de Investigaciones sobre el Arte y la Cultura, y por la Universidad de la República de Uruguay. Aprovechando, digamos, que nosotros desde el CeDInCI tenemos contacto hemos hecho visitas, estadías y canjes con la Universidad de Stanford, es que hemos entrado en contacto, digamos, con lo que hace el área de digitalización y después hemos visto también el desarrollo del sistema iPad y aprovechando que la Fundación Williams quiso respaldar, digamos, nuestro congreso, aprovechamos para invitar justamente a una persona de la Universidad de Stanford justamente para contar desarrollos que bueno, que en algún momento también lo vamos a tener que empezar a hacer acá, digamos. Entre estas cosas es pensar a los correos electrónicos personales como los nuevos archivos personales. Entonces, con todo lo que eso implica, digamos, si son nuevos tipos de archivos, si van a hacer otra cosa, si es el fin de los archivos personales, no lo sabemos. Probablemente van a tener interés para la investigación, así como lo tienen hoy en día los epistolarios. Y además del correo es solo una problemática emergente de un montón que se presentan a la hora de hablar de los llamados documentos nacidos digitales. Por eso nos parece excelente, que ya que podríamos contar con Peter en el Congreso, hacer una actividad adicional donde cuente algo un poco más general sobre lo que es su trabajo y que es ser un archivista digital, que eso es lo que pusimos en el título, justamente para ver, digamos, todas las implicancias que eso tiene y poder ir pensando, repensando o poniendo en diálogo con nuestras propias prácticas. Así que bueno, bienvenidas y que lo disfruten. Actually, do you need translation? Or actually, I think it would be better. Okay. Okay. Yeah. I work at Stanford University libraries as a digital archivist. So maybe you don't know what is a digital archivist because it's also a new job in America. Thank you. So people can invent any terms, and then people in different institutions give them different meaning. I will tell you what Stanford interpret the job digital archivist. And also I was asked to talk about some digital persuasion. What is digital persuasion? I think paper persuasion, actually I want to ask one thing. How many of you who are archivists? Please raise your hand. Como modo de presentación, trabajo en la Universidad de Stanford, en las bibliotecas de la Universidad de Stanford como archivista digital. Sí, el trabajo de archivista digital es nuevo también en los Estados Unidos. Básicamente las personas inventan cualquier término y después las distintas instituciones les dan distintos significados. Así que yo les voy a hablar un poco de cómo se entiende el trabajo de archivista digital en la Universidad de Stanford y también me pidieron que hable sobre preservación digital y qué es interpretación digital. Pero antes una pregunta, ¿cuántos de ustedes trabajan como archivistas? Who is archivist? Okay.
who is librarian. Bibliotecarios. Okay, both archivist, librarian, IT professional, information technology professional, programmer or... Profesionales de IT, tecnología, programadores o... Oh, okay, we are programmer. So, what about other people, other jobs? ¿Y el resto? Administrator. Administradores. Manager. Who is manager? Administradores, gerentes. Yo soy fotógrafa y tengo un archivo enorme de fotografías. So she's a photographer and she has a huge picture archive. Okay. So, okay, let's try one. Good. Finally. Okay, so, and I started working at Stanford from 2008. And one place I work is in what we call the born digital or forensic lab. I will tell you more about this lab later. But basically it's copying files from the media, storage media we have in collection to IT server. I'm a project member in the AIMS project. The AIMS project is trying to develop a methodology for managing born digital material. And this project actually got the NDSA Innovation Award in 2012. I'm also the project manager for the EPAP project. So the EPAP project is a software which support appraisal, processing, discovery, and delivery of email. And the project also got the NDSA award in 2017, and also we got the DPC Software Sustainability Institution Award for Research and Innovation in 2018 in UK. Comencé a trabajar en Stanford en 2008. Uno de los lugares en el que he trabajado es en el laboratorio forense de archivos de origen digital, o nacidos digitales. Y lo que hacemos allí es copiar archivos de distintos medios de almacenamiento a formatos electrónicos. También soy uno de los miembros del proyecto AIMS, que es un proyecto de metodología de preservación de materiales iniciado en 2012. Y fui director del proyecto IPA, que es un software para la evaluación, procesamiento, descubrimiento y entrega de correos electrónicos, que recibió el premio de la NTSA en el 2017 y el premio de la TPS Software Institute en el Reino Unido en 2018. So, I think briefly I also visiting digital archivists at the World Library of Copenhagen in Denmark and also in the Computer Video Game Museum in Germany. I got my Master in Information and Science in 2009. Before that, actually, I worked in commercial field. I am a qualified accountant. I have an MBA and work in different industries before I become an archivist. Brevemente, también fue archivista digital invitado en la Librería Real en Dinamarca, en la Biblioteca Real en Dinamarca, y trabajé con el Museo de los Videojuegos en Alemania. Tengo una maestría en informática del 2009, también tengo un MBA, una maestría en administración de empresas, trabajé también en el sector privado. Eso es. So I want to tell you a little bit about Stanford Special Collections. So I think it's similar to other archives. So we acquire, research, provide access to primary source material that support research and the needs of Stanford community and beyond. So Stanford Archive actually open to public. Everyone can come to Stanford to visit our archives. In fact,
about 50% of the people who use Stanford archives come from outside Stanford. Voy a hablarles un poco de las colecciones especiales de Stanford, que básicamente son similares a cualquier otro archivo. Son colecciones destinadas a la adquisición, preservación y la provisión de acceso a materiales fuente para promover la investigación, tanto por parte de académicos en Stanford como por parte de la comunidad. Y las colecciones de Stanford son colecciones abiertas, de hecho el 50% aproximadamente de las consultas son de personas que vienen fuera de la institución. So here is a few of our collection from architect, Stanford faculty members, poet, organization, computer software, which mostly are actually computer games. In that collection, there are 15,000 titles. About 90% of them are computer games. Aquí hay algunas de las colecciones. Tenemos colecciones de arquitectura, colecciones de documentos de miembros del cuerpo docente de la organización, colecciones sobre literatura, poesía y también una colección de software que es mayormente juegos de computadoras y hay una colección de software que tiene 15.000 títulos y aproximadamente el 90% de ellos son juegos de computadoras. So here is very familiar, traditional archive boxes of material, papers. Esto nos resultará familiar, sí, es el trabajo de archivista tradicional, son cajas y cajas de papeles. And after our archivist's wonderful job, we process it and become a collection that researcher can use. Y en nuestro maravilloso trabajo archivístico lo procesamos y se vuelve una colección que pueden usar los investigadores, pueden investigar y usar los investigadores. And in America, we prepare what we call a finding aids. Basically, it's like a table of contents of what is inside the collection. Is this the same in Argentina as well? Y en Estados Unidos lo que hacemos es preparar lo que llamamos una ayuda de búsqueda, ¿sí? Es básicamente un índice de todo lo que incluye la colección. ¿Esto funciona igual en Argentina? In Argentina, there's not like the finding aid tradition. We have a general description of the font, and we have arranged the series, but it depends on the level of description. We are more focused on the cataloging than the finding aids. Oh. We're not so oriented, the orientation is not so related with finding aids. It's not the same, but it's quite similar. So, and then of course, this is the Stanford reading room. We deliver our collection, the traditional collection, in our reading room. Y esta es la sala de lectura de Stanford, ¿sí? Donde está disponible la colección tradicional para quienes quieran ir a acceder a ella allí. But now, we have born digital materials. So I think this term is new. In past 15 years or so, born digital actually is distinguished from something. If we digitize this paper, we don't call it born digital. But if we create a document in using a word processor, that document, what we will call those born digital materials. Y para ahora tenemos lo que se llama documentos nacidos digitales o de origen digital, que es un nuevo término que se ha acuñado hace aproximadamente 15 años para distinguir a los materiales de origen digital de los materiales digitalizados. Entonces, si tomamos un papel y digitalizamos su contenido, es distinto a un documento nacido digital, que es, por ejemplo, un documento creado por un procesador de texto. Now we have, this is incoming collection. This is hard drive, external hard drive. This is from a film collection. Y ahora cuando nos llega una colección, nos llega así. Estos son discos rígidos externos que contienen una colección de películas, de videos.
some people may not know about this because you are young. This is what we call a computer punch card. In the 70s, 1970s, when people write programs, people use punch holes in this card and run, this computer programs in those cards, and then they run the program. And this is in one of our collections. Bueno, esto quizás algunos no lo conozcan, es una tarjeta perforada. Sí, en la década del 70, si uno quería escribir un programa, tenía que hacer perforaciones en una tarjeta como esta. Después se ingresaban a la computadora y las perforaciones en la tarjeta permitían correr el programa. So this is computer tape. And it's also used in, this type of tape is used in old computer. Nowadays we have something like a cassette tape. But this is... Esto lo que veían era cinta, sí, un rollo de cinta, del tipo que se usaba en las computadoras más antiguas. Las computadoras un poco más nuevas usan las cintas de cassette, de formato tipo cassette. So this actually comes from our computer software collection. We have media in many different sizes. So you can imagine the issue it takes to read the files from all this media into our file server. Y bueno, y la imagen que veían antes son una colección de fuentes de software de computadora, son medios de almacenamiento todos de distintos tamaños, así que se imaginarán los problemas que tenemos para leer los archivos que están contenidos en todos estos medios con computadoras actuales. Who used this media before? ¿Quién usó este almacenamiento antes? Oh, okay, good. In America, many, if recent graduate, recent, Stanford University students, no one know about this. Y en los Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes universitarios de Stanford más jóvenes no vieron esto nunca en la vida. But what I showed you is a damaged one. Sometimes in the collection, you will have something like this. Y lo que tienen acá, bueno, es uno dañado. Sí, a veces en las colecciones aparece uno así, en este estado. So as an archivist, we also receive sometimes the hard drive is damaged. So we send a hard drive out that's in United States. There's a company called Recovery Company. They can recover hard drive. If you cannot read the hard drive, they can help to recover the hard drive, read the files inside a broken hard drive. But this costs us one drive $2,500. I have a collection with 6 hard drives. 4 of them are broken. We send them out, and then it costs Stanford $10,000 to recover the material inside the hard drive. So, as an administrator, I think you may need to prepare. Do you have this? No, you may need to budget the money to recover hard drive, which can be very expensive. Y como archivistas, a veces lo que recibimos también son discos rígidos dañados. En los Estados Unidos hay una empresa, se llama Recovery Company, que es una empresa que ayuda a recuperar datos de discos rígidos dañados, de los archivos, pero por cada disco cobra $2.500. Entonces, si de una colección de 6 discos, 4 están rotos, eso ya cuesta $10.000 solucionar, digamos, acceder a esos discos. Entonces, como administradores, también tenemos que prepararnos y tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer presupuestos que quizás haya que recuperar algunos discos y eso tiene un costo bastante alto. I also want to tell you a story about, there's a book called A Book of Death. So this book is a poem, contains poem, but the poem
worked with artists to produce the book. And then inside the book, there's a floppy disk. The floppy disk, once you put in the computer, you read it, it will destroy itself. The file will be destroyed after you read the poem. Y también quiero contarles la historia de este libro. Este libro es Book of Dead, un libro de los muertos, que es un libro de poesía que fue elaborado por un poeta en colaboración con artistas, con una comunidad artística, y en su interior incluye un disquete que una vez que se lee, una vez que se abre y se lee una vez, se autodestruye, se borra el contenido. So they also mentioned when in the Library of Congress in America, you need to send your book for registration for copyright. So if you only send one copy, after they read it, you will destroy it. So they sent 2 copies to the Library of Congress. So after one is destroyed by people who want to catalog the book, they still have a copy that is not destroyed. El problema era para registrar un libro por cuestiones de derechos de autor, que debe ser registrado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tienen que mandar una copia, que tiene que quedar archivada. El problema era que cuando abrieran el disquete para leerlo, esa copia se iba a autodestruir. Entonces tuvieron que mandar 2. Una para que lo pudieran clasificar y otra para que se pudiera archivar el libro. Imagine you are an archivist, you receive one book, the book of death, and then you put this into your computer, try to look at what's contained. And then later you find it, you destroy the material. So I think that's why I want to tell you the existence of this book. Because as a digital archivist, you may encounter a situation like this. Entonces imaginen que como archivistas ustedes reciben un libro, una copia de este libro, el libro de los muertos, ponen el disquete en la computadora y destruyen el material que están archivando al momento de clasificarlo. Entonces, quería contarles esto, bueno, porque como archivistas digitales es un problema que quizás se puedan encontrar. And also, of course, now we receive files not only from this media, also from the crowd. People put their material files in the cloud storage. In America, Google Cloud or Dropbox, there are many companies offer this kind of service. And actually, email is mostly in the cloud. Y por supuesto, en la actualidad ya no solamente recibimos archivos en estos medios, sino también en la nube. Sí, hay muchos contenidos actualmente que se almacenan en la nube. En Estados Unidos, bueno, tenemos Google Cloud, Dropbox, son las más populares, también hay otras. Y todo lo que es correo electrónico también está mayormente almacenado actualmente en la nube. So, dealing with bound digital material provides both challenge, as you can see in the Book of Death, and but also opportunities. I will tell you the challenges. Of course, what I mentioned before. Now, it's difficult to find, to read the content. You need the drive. The drive actually are very popular in the 80s. Now, no one manufactures the drive. If you want to buy a drive in America, what we do is go to eBay or ask someone if they have them in their garage. Entonces, bueno, estos archivos masivos digitales traen algunos desafíos, como es el caso con el libro de los muertos, pero también algunas oportunidades. Si ahora les voy a hablar de algunos de los desafíos. El primero es que para leer este tipo de medios necesitamos las unidades de disco que se utilizaban. ¿Sí? En los 80, por ejemplo, las unidades para discos de 3 1/4, de 5 1/2 eran muy, 3 1/2, 5 1/4, eran muy populares. Actualmente ya nadie las fabrica. Entonces, en Estados Unidos lo que hacemos cuando necesitamos una es ir a eBay a ver si hay alguna vieja o pedirle a alguien si no tiene una computadora guardada en algún garage que tenga unidades de disco. And processing. How do we process bound digital material? Are we going to read each file to decide the content?
procesamiento, ¿sí? Cómo procesamos los materiales nacidos digitales. Vamos a leer cada archivo para procesar el contenido, para clasificar el contenido. So, and also, of course, one is digital persuasion. In 2007, before I joined Stanford, actually I know someone, they hire someone, they have an email collection. And then the creator decided, because he don't know how to preserve the email, he hired someone, some intern, and then asked her to print out all the emails, because that's the way he knows definitely he can preserve the paper. So he print out all the email. But at 2007, at that time, actually the incoming email archive is not very huge. It's only a few thousand messages. But now, the biggest email archive we have is 6.5 million email messages. Un elemento a favor que tienen los archivos nacidos digitales es la facilidad de preservación digital. Si en el 2007 la Universidad de Stanford, antes de que yo entrara a la universidad, contrató a alguien para realizar un trabajo de preservación de correos electrónicos, de recolección de correos electrónicos. Y lo que hizo esta persona, porque no tenía idea de cómo preservar estos archivos digitales, fue contratar a una pasante para que imprimiera todos los correos electrónicos, porque sabía que podía preservar el papel, que eso sí lo podía hacer, era la forma tradicional de preservación. Para el 2007, de todas formas, la cantidad de emails que entraban no eran tanto, quizás algunos miles por año, por mes, pero ahora la colección más grande que tenemos de correos electrónicos incluye 6.500 millones, no, perdón, 6.500.000 correos electrónicos. So, and of course, staff training. You need to train the staff to know about foreign digital material. And we also need to train in donor agreement. In the past, if it's just paper, so in archive, you assume you are the only holder. But with digital files, the people can give to multiple people. A file, copying of file is so easy. You can give copies to multiple institutions. So your institution and the donor have to agree whether it's an exclusive arrangement or not. Bien, bueno, hay que capacitar al personal para trabajar con materiales nacidos digitales y también hay que introducir cambios en los acuerdos que se tienen con los donantes. ¿Sí? Cuando solamente se archivaban documentos en papel, uno debía saber que su colección era la única que quizás tenía un determinado documento porque existía esa única copia. Actualmente los archivos digitales pueden compartirse con muchas personas, ¿sí? Y con múltiples instituciones. Entonces la institución y el donante tienen que ponerse de acuerdo en términos de si la donación es exclusiva o si ese archivo puede transferirse o ya ser transferido a otras instituciones. So the opportunities. Actually, we can now rethink what is arrangement and description when we deal with foreign digital files or any file. Because in the past, we arranged our collection of fonts into series, sub-series. Usually, when one item belongs to one series or sub-series, you cannot belong to another series or sub-series. But now, in foreign digital material, I don't think it should be the same handling. We should rethink about what is arrangement and description. También creo que nos da algunas oportunidades, entre ellas la de repensar las cuestiones de clasificación y de descripción, ya sea para los materiales de origen digital, versiones digitales o para cualquier otro tipo de material. Antes lo que se hacía era clasificar los materiales en series y subseries, y en general cuando un material se clasificaba en una serie o una subserie ya no podía pertenecer a otra. Actualmente esto no pasa con los archivos digitales que pueden pertenecer a múltiples series o subseries,
y nos da esta oportunidad de pensar los procesos y los métodos de clasificación. And also, we can do what we call social network analysis. In the past, in paper correspondence, we usually just list the name of the correspondence in our finding aid. But now, with digital material, we can use some software to link, to see who knows who emailed to who emailed to who, and then you get a network of the social dynamics of the people involved. And we can also deliver in the web. Usually paper is restricted in the reading room, unless you scan them. But born digital material or all those digital files is very easy to deliver in the web. Otra cosa que podemos hacer es análisis de redes sociales. En el pasado, cuando recibíamos correspondencias, lo único que se anotaba en la ayuda de búsqueda, de la que mencionaba antes, era el nombre de la persona que enviaba la correspondencia, pero actualmente con los materiales digitales podemos usar software para saber quién se comunica con quién y con quién se comunica esa segunda persona, y así crear redes sociales para conocer las dinámicas de las interacciones entre distintas personas. También nos permiten los nuevos archivos digitales entregar las colecciones o entregar la información de nuevas formas. Cuando los archivos se guardaban solamente en papel, la única forma, si no estaban digitalizados o que se podía acceder a ellos, era por medios físicos en las salas de lectura. Actualmente con los archivos nacidos digitales se abren muchísimas posibilidades de hacerlos accesibles a través de la web. And now discovery is not limited by the name of author, title, and subject heading, which are traditional in our archive. Because in our paper archive, we have the creator of the archive, the title, and also subject heading. We put those into our catalog record. Then people can find the archival material. But now, actually, I will show you later, discovery of foreign digital material can be much more than author, title, and subject heading. And we also, of course, if we have files in the web, we can do full text search, which you cannot do with paper material. También los métodos de búsqueda sí han cambiado, ya no están limitados a búsqueda por autor, por título o por materia o por tema. Antes lo que se hacía cuando se creaban los catálogos de las colecciones era colocar en papel el creador de la colección, sí, el autor, el título de los documentos y el tema, la materia. Actualmente con los archivos nacidos digitales las posibilidades de búsqueda son mucho mayores. Por supuesto que podemos hacer búsqueda del texto completo, del cuerpo del texto, cosa que era imposible ¿sí? Con los archivos en papel. So this is a diagram of network analysis in the Robert Quigley email collection. The Robert Quigley email collection have about 50,000 email messages, and there are many correspondence. I work with engineer, and then here is Robert Quigley, he emailed to who, and then sometimes these people, the email is CC to some other people. They network out and show you this kind of interaction. Este es un diagrama así de análisis de redes. Esta es un diagrama que pone en base a la colección de correos electrónicos Walter Quigley, que tiene aproximadamente 50.000 correos electrónicos. Lo que yo hice fue trabajar con un ingeniero. El primer nodo que tienen a la derecha de la pantalla sería Walter Quigley, el creador de la colección, y podemos ver con quién se comunicó y con quién se comunicaron a la vez las personas con las que él se comunicaba y generar una red de interacciones. So, in the past, when we search the name Robert Quigley, if it's
maybe 3 years ago using Google, you will not see the thing on the right-hand side. You have many links. Mention the word Robert Quigley. Because Robert Quigley, the computer only understands ROBERT-CREELY, and then they just match these alphabets with the website and then show you the result. They don't know Robert Quigley is a human being or a book or a movie or don't know. But nowadays, they have what we call a knowledge graph. When you search Robert Quigley, because most of the time, people will treat Robert Quigley as a human being, as a poet. So they will show you more than just Robert Quigley, the name, website contain Robert Quigley. They will show you the books written by Robert Quigley, the place he was born, his spouse, and the person he knows, and then listed here. So in a born digital world, when you do a search, now it can be very rich. It's not only a matching of the character, a character string. It's matching the concept of Robert Quigley as a poet, as a person, and then give you many additional information. En el pasado, entonces, si uno buscaba Robert Quigley en internet, buscaba en Google, hace 3 años aproximadamente, no aparecía así todo lo que se ve a la derecha, las fotos y el resto. Porque lo que hacía un buscador cualquiera era tomar los caracteres y la línea de caracteres, Robert Quigley, etc. Y buscaba que esos elementos alfabéticos coincidieran con el contenido de alguna página web y mostraba esa página web. Pero el buscador no sabía quién era Robert Quigley o qué es Robert Quigley, si es una persona, si es una película, si es un libro, etc. Hoy los buscadores tienen lo que se llama una elaboración de conocimiento que le permite saber que cuando las personas buscan a Robert Quigley, lo que están buscando es el nombre de un ser humano. Entonces eso le permite a los buscadores mostrar más que solamente los sitios en los que aparece esa línea de caracteres que forman el nombre de Robert Quigley. ¿Sí? Nos muestra libros que ha escrito, el lugar en el que nació, quién fue su esposa, las personas que conocía, porque, de nuevo, en el mundo de los documentos nativos digitales ya no se buscan líneas de caracteres, sino que los buscadores buscan de forma conceptual. Saben que Robert Quigley fue una persona, que fue un poeta, y pueden dar un montón más de información en base a ese conocimiento que han adquirido. At Stanford, there are special collections, of course, deal with born digital material. We have also our digital library services and system and services, where they have one is called Born Digital Lab, the other is Stanford Media Persuasion Lab, and then the Stanford Digital Repository. So the Stanford Born Digital Lab, we can read different storage media. This is a Omega SIP disk. We can read floppy disk, and then we can read memory card. We can read, of course, compact disk, but we cannot do punch cards, open wheel cartridge, tape, video game cartridge, or damaged hard drive. So for those we cannot do, we outsource, we find some other company to do it for us. Or sometimes we work with the Computer History Museum because they have a punch card reader. So they may be the only few places in the world that have a reader to read punch cards. En Stanford tenemos secciones especiales para materiales de origen digital, tenemos el sistema y servicio de digitales que incluyen el laboratorio de materiales de origen digital,
el Laboratorio de Medios Digitales de Stanford y el repositorio de documentos de origen digital de Stanford. El primero de ellos, el Laboratorio de Documentos de Origen Digital, archivos digitales, lo que hacemos es leer documentos en distintos medios, ¿sí? Podemos leer archivos de disquetes de distintos tamaños, podemos leer tarjetas de memoria, podemos leer CDs, no podemos leer documentos en tarjetas perforadas, en cinta, en cartuchos, sí, cartuchos de videojuego tampoco, ni documentos que se encuentren en discos rígidos dañados. Lo que hacemos con esos documentos, con los documentos que están en esos formatos, es parcializar el servicio y enviárselo a alguien que pueda leerlos, y en algún caso trabajamos también con el Museo de Historia de la Computación, porque es quizás uno de los únicos lugares en el mundo que tiene un dispositivo para leer tarjetas perforadas hasta la actualidad. So we have a photo stand for photographing storage media. Because sometimes the labels tell you something about the content. So if you just copy the files, and then because the people who process the collection won't see the disk again, because you already have the files. So if you don't make a photo image of the media, then you lose some of the information inside the files. La foto anterior es una estancia para fotografiar los medios de almacenamiento, porque a veces las etiquetas nos dicen algo, ¿sí?, sobre el contenido de los distintos medios de almacenamiento. Y la persona que se encarga del trabajo de procesamiento, una vez que ya ha procesado el contenido, no vuelve a ver el medio, ya no lo necesita porque ya tiene los archivos digitalizados. Entonces, si no guardáramos las imágenes, sí perderíamos esa información valiosa que está a veces en las etiquetas de los disquetes o los discos o del medio que fue. So this is our workstation, and this actually is inside the workstation. This is a piece of what we call a motherboard in the computer. So the story for this is in 2010. We want to build a station to read the 5.25-inch floppy disk. And I find in the web that this motherboard actually can connect to equipment that can read the 5.25-inch floppy disk. But in the web, they didn't say very clear whether it can do that or not. But I see in the photo there is a connector that can do floppy disk connector. But I'm not sure. That's why I emailed the company to confirm whether this can connect to a 5.25-inch floppy. But when I get the reply, it says, okay, it cannot. But I don't believe the reply because I think it should. So we order one. And it turned out I'm correct. It turned out the engineer don't know because he's too young. So now our lab can read 8-inch floppy, 5.25-inch, 3.5-inch. So I go through this also very quick. The other thing is another story is when I try to connect a 8-inch floppy disk drive. 8-inch is bigger than this one. This is 5.25. You mentioned many of you use this. I don't think many of you use 8-inch floppy. So, but there's 8-inch floppy disk. So I build a drive. I didn't build the drive. I buy the drive from eBay and then connect them to read the 8-inch floppy disk. The story is the 8-inch floppy is popular in the 1970s. So it's very, very old. When we buy in eBay, we think most likely some may not work.
So we buy 2 drives. The first drive, it comes when I connect. There's fire, real fire coming out. So then I don't know what to do when fire coming out. Should I run or what should I do? But lucky, within 30 seconds, the fire becomes smaller and smaller, it died down. Actually, I regret. I should just use my phone to record the fire. But I didn't. But okay, the story is later we use the second drive. When I connect the second drive, nothing happened. No sound, nothing. So the drive is also broken. Broken to the extent when you connect, nothing happens. So I have to buy the third drive. And lucky, the third one works. But of course, there's a fire in my lab. I have to report to the Stanford facility. And then they give me this to put in my lab. I think it don't need translation, you see, everyone. Lo que veía primero en la computadora es la estación de trabajo y después te mostraba una imagen del motherboard, ¿sí? de la placa de la computadora en el interior. Es una computadora de 2010, fue construida en la estación de trabajo. Y tiene, teóricamente, este motherboard tenía una ranura para conectar un drive para leer discos de 5/4. Entonces, lo que habíamos hecho era buscar en internet un motherboard que pudiera conectarse a un dispositivo para leer discos de 5/4. Supuestamente este motherboard lo hacía, pero nos quedaba la duda de si lo hacía o no. Cuando veían la foto ven que hay un conector, que es lo que les mostraba en la foto del motherboard, para discos de 5/4, pero querían confirmar si efectivamente era posible conectar el lector allí, el dispositivo del lector allí. Se contactaron con la empresa que lo fabricaba, el mother, y la respuesta fue que no. Sí, pero como yo creí que sí, o sea, yo sostenía que sí, compramos uno de todas formas y de hecho sí, era posible conectar la unidad de disco. Lo que pasa es que el ingeniero que nos había respondido que no, era demasiado joven, no sabía qué era lo que le estaban preguntando específicamente. Entonces ahora tenemos la posibilidad de leer discos de 8 pulgadas, de 5/4 y de 3,5, que si antes no teníamos. Otra historia también, lo que nos pasó con los discos de 8 pulgadas, que son discos incluso más grandes que los que yo les mostré. Probablemente no muchos de ustedes hayan conocido los discos de 8 pulgadas, eran muy grandes. Eran populares en la década del 70 y nosotros teníamos que leer algunos, así que tuvimos que comprar también una unidad de disco que pudiera leerlos. Entonces ingresamos a eBay, compramos 2 unidades de disco porque teníamos que comprobar que una por lo menos no funcionara. Y la primera vez que conectamos la primera, bueno, se prendió fuego, fue un incendio bastante grande. Yo no sabía qué hacer en ese momento, se salió corriendo, qué hacer. En retrospectiva tendría que haber aprovechado y filmado, si tendría que haber agarrado el teléfono y filmado el incendio, pero bueno, no salió. Después de unos 30 minutos el incendio se contuvo solo. Después cuando conectamos la segunda unidad de disco no pasó absolutamente nada, ¿sí? Evidentemente no funcionaba, estaba roto. Así que tuvimos que comprar una tercera unidad que finalmente funcionó. Así que bueno, es una historia con final feliz, pero tuvimos un incendio en el laboratorio, tuve que notificarlo a las autoridades de la universidad y nos dieron un matafuegos para tener el laboratorio por cualquier cosa. So I won't go through this because of time. So let me take you to. So we also use a software called SS Data FTK. Actually, I create a YouTube video. And if you are interested, you can follow the link, and then you can watch this video. A colleague helped me because her voice is much better than me, and then she is a native speaker. So we produced it in 2011. So Stanford Media Lab actually use
to reformat our audio and video materials. And Stanford Digital Repository is the place for long-term preservation of our not only born digital material, all the electronic files that we consider as a long-term scholar value will put in the Stanford Digital Repository. También usamos un software llamado SSDataFK. Hay un video que yo subí a YouTube, tienen el link por si les interesa. Un video que se me lo llevo de una colega, porque bueno, tiene una voz más linda que la mía y también es hablante nativa de inglés. Así que bueno, pueden verlo si lo desean. Después tenemos el laboratorio de medios de Stanford Media Lab, que lo que hace es reformatear archivos de audio y video para preservación. Y tenemos el repositorio digital de Stanford, donde es el lugar donde se guardan a largo plazo, se preservan a largo plazo documentos no solo de origen digital, sino también documentos digitalizados, que por algún motivo se cree que puedan tener valor académico a largo plazo. So in reading world, people use a computer to read some of the born digital material. Because even though you can put in the web, sometimes it's restricted by our donor agreement. We cannot just put anything in the web. En la sala de lectura, bueno, ahora se usan computadoras para acceder a los materiales de origen digital, porque si bien a veces se pueden subir a internet, a veces la posibilidad está restringida así por los acuerdos que se hacen con los donantes y no tenemos autorización para publicar en internet. So I want to talk briefly about digital preservation. Les voy a hablar brevemente sobre preservación digital. So this paragraph is taken from an article published in 1995. So you can read here. This year is 2045, and my grandson, as yet unborn, are exploring the attic of my house, as yet unborn. They find a letter, a real paper letter, dated 1995, and a CD-ROM compact disc. But remember, this year is 2045, so they say, my grandson are understandably excited, but they have never seen a CD before, except in old movies. And even they can somehow find a drive to read the disc. But what about the software that is needed to interpret the information from the disc? And how can they read my obsolete digital documents, which contain treasure? Este es un párrafo de un artículo que se publicó en 1995, cuando dice el año de 2045 y mis nietos todavía no nacidos están explorando el ático de mi casa, que todavía no compré, y encuentran una carta fechada en 1995 en un CD-ROM, un compact disc. La carta dice que el disco contiene un documento que les da las claves para obtener mi fortuna, que todavía no gané. Mis nietos están comprensiblemente entusiasmados, pero nunca vieron un CD en la vida, salvo en películas viejas. E incluso si pudieran encontrar una unidad de disco que les permitiera leerlo, ¿cómo pueden correr el software que se necesita para interpretar la información que contiene el disco? ¿Y cómo pueden leer mi documento digital obsoleto? So one thing, backup is not digital preservation. It is part of digital preservation. But as you can see in the previous paragraph, even they have 1,000 of this CD, have 1,000 copies, have backup. If they don't have the drive, if they don't have the software, they can still
don't get the content. Entonces, en principio, sí, backup o respaldo no es preservación digital. Es parte del proceso de preservación digital, pero como se ve en el artículo, incluso si no tuviera 1000 copias de un CD, ¿de qué sirven si no se cuentan con los discos, las unidades de disco, no se cuentan con el software necesario para decodificar? So, digital persuasion actually is a very broad field. It includes technical skills, it includes project management, and many people have to work together to accomplish digital persuasion. La preservación digital entonces es un cambio muy amplio, sí, que incluye habilidades técnicas, incluye gestión de proyectos y que requiere que muchas personas trabajen juntas para lograr la preservación digital. And so there's some very, if people talk about digital persuasion in America, they will always refer to what they call a OAIS model. So this model is produced to facilitate conversation because people want to have same understanding of concepts. So they produce this model. We have the producer, very strange term. A producer produces the digital files, and then they give the files to a digital archives. And then SIP is submission information package. They call this, ingest to the digital persuasion repository. And then they produce archival information package. And they have all this, after they do the digital persuasion actions, then if a consumer, they call it consumer, in our case we usually call researcher. When a researcher wants information from the digital persuasion archive, then they will give them a dissemination information package. This is the terminology come up in the 80s. The reason why you have very strange terminology is because NASA, the American Space Agency, is the people who are concerned about digital persuasion, and then they hand it to a digital persuasion repository. And people at that time come up with this kind of terminology, which is very different from the archival world. Cuando las personas hablan sí de preservación digital en los Estados Unidos, generalmente se van a referir a un modelo de OAIS, un modelo de sistemas de información archivística abierta, que básicamente es un modelo que busca facilitar la conversación, ¿sí? Porque cuando distintas personas de distintos campos hablan sobre algún tema, les gusta saber que están entendiendo lo mismo al usar los mismos conceptos, o sea que su comprensión de un concepto determinado es el mismo entre distintos campos. Entonces lo que tenemos es, primero un productor, sí que es un término medio raro, que es la persona que produce el contenido digital, que se lo da al archivista digital, que crea lo que se llama paquete de diseminación de información, ¿sí? Es el proceso completo de preservación digital, y cuando lo llamamos consumidor, pero en realidad deberíamos llamar investigador, busca información dentro del archivo, lo que recibe es ese paquete de diseminación de información. Esta es una terminología que se eligió en los 80, es un poco extraña porque en realidad para esa época las personas que estaban interesadas en los sistemas de preservación digital eran la NASA, ¿sí? la Asociación Espacial de los Estados Unidos. Y ellos fueron los primeros que crearon un repositorio digital de información. Entonces, toda esta terminología que nos llega de los 80 es bastante rara para nosotros porque en realidad no surge del mundo archivístico, sino de otras especializaciones. So there are two different kinds of digital persuasion.
what we call a bit level persuasion. The other is the logical persuasion. So bit level persuasion actually is the basic level which we preserve the bits, what we call, it is in computer terms, if you represent something like 0101, then we preserve exactly what is stored in the computer media. Tenemos dos tipos de preservación digital, de preservación a nivel de bit y preservación lógica. La primera, la preservación a nivel de bit, es la preservación a nivel más básico, si lo que se busca es preservar los bits. Cuando uno crea un archivo de computadora lo hace en modo binario, si son líneas de 0, 1, 0, 0, 1, 0, que son los que representan el contenido de los archivos y que son los que se busca preservar en este caso. So, logical persuasion is to ensure you continue to understand what is inside the file. It's not only the representation, 0 and 1, but you need to ensure people in future understand what is contained in the computer file. That's what we call logical persuasion. So it involves a few steps. One is characterization. What digital material is inside the repository? Whether it's a document file, or an image, or a video, or an audio file, or a database. So you need to understand this. The second thing is you need to know which file will be under threat. So if a file, if there's a word perfect file, who know word perfect? Yeah? 5.1. 5.1. How many years ago? I don't know. Was the better word processing software in the world. Yeah, so you need to know a file is, say, a word perfect file. Now there's no software can read, the modern word processing software cannot read the file. Then you will need to do some actions to the file so that it can be read in future. But if it is a modern, say, a PDF file, there's many PDF file format. One is called PDF/A for archival use. Then you are much more confident. At least now you can read this file. In the coming few years, people should be able to read this file. Or if there's a software, then just discontinue. Because many computer companies, they may change, they may bankrupt if the software you use, okay, there's no more this file, then you should do some action. The better example is Adobe Flash. Who know Adobe Flash? There's a software called Adobe Flash. There are many things in the web actually are still produced by Adobe Flash. But Adobe already announced they do not support the software after 2020. Next year, actually, the software is already not supported. So if you know that, then you should plan the action. If in your collection, if you have Adobe Flash, you should do something so that in future, people can still see that. If you do it now, it's much easier than you do it 5 years later. Because now there will be more software to do the conversion, convert Adobe Flash to a new file format, which have more chance for people to understand in the future.
But if you do it 5 years or even 10 years later, then there will be less software that can do the translation. El segundo tipo de preservación lógica, consiste en asegurarnos de que podemos continuar comprendiendo el contenido de los archivos. Si no preservar solo la representación del archivo, sino saber que en el futuro vamos a poder acceder a su contenido. Y esto incluye 3 pasos. El primero de ellos es la caracterización. ¿Sí? ¿Qué tipo de material digital es el que yo estoy archivando en el repositorio? Son documentos, son archivos de audio, archivos de imágenes, bases de datos, etc. El segundo paso tiene que ver con la planificación. ¿Sí? Saber qué tipo de archivo, qué tipo de formato es el que se está guardando y planificar para la posible extensión de ese tipo de formato en el futuro. No sé, había mencionado cuando ustedes trabajan o conocen WordPerfect, fue el formato de procesador de texto. Actualmente no existe ningún software que pueda leer. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer en esos casos es tomar acciones preparatorias que permitan leer ese tipo de archivos en el futuro. Lo mismo sucede, por ejemplo, en algunos casos con PDF. ¿Sí? PDF es un formato de archivo bastante universal, pero existen distintos tipos de formato de PDF. Y está el que se llama PDF/A, que es un formato específico para archivística. Y al usar ese tipo de preservar documentos en ese tipo de archivos, se aseguran de que por lo menos por un par de años más esos archivos sean accesibles. También puede ser que haya un software en particular que sea descontinuado, que sepa que se va a descontinuar, y en ese caso también tienen que tomar acciones que permitan remediar esto en el futuro. No sé si alguno de ustedes se da cuenta que ha trabajado con Adobe Fresh. Adobe Fresh es un software. Actualmente hay muchísimas cosas en la web que están hechas en ese formato de Adobe Fresh, pero Adobe ya anunció que no va a prestar más soporte para Adobe Fresh a partir del 2020, ¿sí? Así que ya es el año que viene. Entonces, lo que hay que hacer es planificar constantemente para asegurarnos de que en el futuro todavía va a ser posible acceder a estos archivos. Porque hacerlo 5 años después de la descontinuación de un software, por ejemplo, es mucho más difícil. Actualmente es más fácil realizar una conversión a distintos formatos porque actualmente va a haber más software de conversión de formato que soporten este tipo de archivos que si esperamos a 5 o 10 años después de que se discontinúen los software que los crean. So I think let me skip this. So one thing I want to talk about is emulation. Emulation is another method to do digital preservation. For document file, you can convert a WordPerfect file to PDF-A. But if you have a computer program, you cannot simply migrate a program to a new version. So there's a strategy called emulation. And the emulator I mentioned here is a software which mimics the behavior of another computer environment. For example, we can have an emulator which emulates an old Apple II computer. It's not the physical computer. The physical computer is an old Apple II computer. You can have it, we can have, I feel, in Stanford, but we know it's impossible to maintain it forever. Sooner or later, a physical computer will die. So we produce a software which mimics an old computer environment. That is what we call an emulator. Una cosa de la que quería hablar es la emulación. Sí, la emulación es un método de preservación digital, también porque cuando uno tiene determinados archivos, supongamos que tenemos un archivo en formato WordPerfect
y queremos pasarlo a PDFA y esto es posible, pero cuando se trata de programas de computadora, por ejemplo, no es posible convertirlos a versiones nuevas. Entonces, un emulador es un software que imita el comportamiento de otro entorno de procesamiento. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, emular el entorno de una computadora a voz, puede hacerlo teniendo una computadora física, por ejemplo, distinta a una computadora de Apple, si una computadora que no sea a voz. Porque es imposible mantener una computadora física sin formato físico eternamente. Lo que sí es posible es generar software que nos permitan en nuevos formatos físicos emular los entornos de computadoras o sistemas anteriores. Pero sí. ¿Emuladores? Sí. Perdón, ¿me puede hacer preguntas durante la exposición? Can you ask a question? Ok. Voy a decir las castellano para que... Si conoce el proyecto del software emulador Dioscuri, desarrollado hace años por la Biblioteca Nacional de Holanda con gente de IBM, que trata de plantear eso, digamos, un emulador de DOS. Si conoce algo al respecto. Do you know anything about the Dioscuri project, which was launched by the National Library in the Netherlands, together with IBM? Yeah, the KIP project, the KIP, the KIP project actually they are trying to build an emulator. Yeah. They call it a universal emulator. Yeah. But unfortunately, the project didn't go too far. So now it's not very popular. I will talk about different types of popular emulator that is being used at this moment. Sí, es el proyecto KIP, K-E-P, que quería hacer un emulador universal, pero lamentablemente no llegó muy lejos y actualmente ya no es muy popular. Sí, ahora yo les voy a hablar de algunos software de emulación que son más populares en la actualidad. So, emulator, actually, I think one aspect, of course, is the technical aspect of building the software. The other aspect of digital translation actually is legal, is licensing. The problem is when you buy a book, you own the book, and then you can give the book to other people. But when software company sell you a software, they call it licensing. You license the use of the software. Then it depends on the terms. There are many different terms. Some license only to who pay the money. You cannot transfer your license. So a repository, an archive, even they have the software, they may not have the legal right to run the software because they do not buy the software from the original seller. So that's why licensing is a major issue, in addition to the technical issue of running an old computer environment. Un aspecto de la emulación tiene que ver con todo lo que es técnico y el desafío que conlleva desarrollar un software. Y el otro aspecto que también es importante es la cuestión de las licencias. Cuando uno compra un libro, ese libro es suyo y se lo puede prestar o regalar a otra persona, pero las empresas de software lo que hacen no es prestar el software, sino vender una licencia de uso. Y dependiendo de los términos de esa licencia quizás incluya un solo uso, un solo software para la persona que pagó el servicio. Entonces, quizás los archivos a veces se tienen software, pero no se tiene el derecho legal a usarlo porque nosotros no fuimos los que lo adquirimos del vendedor original. Y este es un problema muy importante que se suma al problema técnico de reproducir el entorno de una computadora antigua en una computadora moderna. So here is a list of some popular emulators that are used at this moment. So QEMU emulates the 86. You see all these terms.
PowerPC, SPARC32, all are microprocessors. Because in a computer, one most very important part is the microprocessor, the CPU, what we call central processing unit. So one emulator can emulate many different types of CPU. The other one actually very popular is the MESS. It can emulate many classic archives, video game. Video game use, is basically computer. They have CPU. So, and emulation actually start very early from the people who want to play old video game. So they produce the emulator. The third emulator, which is very popular, is to emulate old Apple computer. 86 actually represent the Motorola, the American company, Motorola 68000 class of CPU, which are being used in the first Lisa computer from Apple. Bueno, acá tienen una lista de emuladores populares en la actualidad. El primero KMU, que emula todos los sistemas que ven ahí, lo que ven ahí, los distintos nombres, x86, x86-64, PowerPC, etc. Son tipos de microprocesadores, ¿sí? Son tipos de CPU, de unidad de procesamiento central. Y un emulador, en este caso, permite emular múltiples entornos de distintos microprocesadores. Después tienen otro que es muy popular, es el MME o el MES, que son emuladores de videojuegos. Sí, que los videojuegos son básicamente computadoras, tienen un CPU interno, y la realidad es que el proceso de emulación empezó por las personas que querían jugar videojuegos antiguos y no tenían los sistemas necesarios, entonces empezaron a desarrollar emuladores que les permitieran jugarlos. Y después el último, Basilis Pro, es un software que permite emular las computadoras Apple viejas. Sí, ese 68K que tienen ahí hace referencia a un CPU de Motorola, el CPU de 68 GB, que fue el CPU que incluía las primeras computadoras de Apple. Okay. So, you think you may not, you are working on mostly paper material or in documents. You are not preserving software, but actually, you may have software in your collection. There are CD published long time ago. They required software at that time for you to read the CD. So this is a real case. Just last year at Stanford, one patron requests a CD which have statistical data published in the 90s about China. But that CD, when they put in the modern the computer now, it cannot run because it needs Windows 95 to run the program. So, and then we don't have it. So, and I think there are big problems for many libraries because the library actually have many CDs, and then I believe most of them cannot be read by modern day computer. So, if we want to solve that problem, one way is to have an emulator that have the old environment. And then you can put in the CD, old CD, and then have the old environment read the old CD, and then give you the information you need. Y quizás, bueno, crean que ustedes trabajan mayormente con documentos en papel y no con software, pero la realidad es que probablemente tengan CDs, ¿sí? CDs que necesitan de software viejos para poder ser abiertos, para que ustedes puedan leerlos. Este es un caso real. El año pasado, uno de nuestros patrocinadores,
Stanford pidió acceso a un CD con datos estadísticos sobre el tema y por supuesto le dimos el CD, pero pasa es que no podía abrir el CD, si no podía leer el contenido del CD porque necesitaba Windows 95 y no tenemos ninguna computadora que tenga Windows 95. Y ese es un problema para muchas bibliotecas, es un problema muy grande para muchas bibliotecas que tienen CD que no se pueden leer en las computadoras modernas. Y esto es posible resolverlo con un emulador que permita de nuevo replicar entornos antiguos de computación en computadoras modernas para leer CDs más antiguos. There's a project called Emulation as a Service. So, and let me try to, this is a project called Emulation as a Service Infrastructure. Yale University received the grant. It's funded by Andrew Mellon Foundation and the Sloan Foundation. So I will try to show you a demo that's recorded before I hope it works. So you can. Hi everyone, this is Mike Wilson, and this is a demo of the system of this using system. This is a demo that was actually created in this math. It demonstrates this working application on a piece of software. This here is the main interface that we see when we use the application. You'll actually see this is the wireless software context. Just a moment, I will see whether I can push up the volume further. Lo que decía era que hay un proyecto de emulación como servicio, lo que llamamos la infraestructura de emulación como servicio, que es un proyecto que está realizando la Universidad de Yale en Estados Unidos, con fondos de la Fundación Andrew Mellon y la Fundación Sloan. Y bueno, tiene este demo grabado de lo que es EAS, emulación como servicio, es en inglés. Y cómo funciona. Así me voy a poder traducir el video. It's really important to note that software can handle the environment and say that. Sometimes translators so that it's so that they can listen and Okay. ¿Alguien tiene auriculares que pueda prestar? Así yo hago, se lo voy traduciendo también y lo escuchan porque si no se escucha ahí. Bueno, gracias. Maybe then we can put the links to the videos. Because it's not in YouTube, but okay. I will try to arrange. Estamos a la izquierda tenemos los software, tenemos los objetos, vamos a dos entornos primero disponibles. Podemos ver aquí, voy a pausar un segundo, estos son algunos de los entornos básicos que ya están cargados en el sistema. Veamos a ver los softwares, tenemos dos tipos distintos de software. Tenemos Windows 98 y Office 97 y aquí está la colección de objetos que tenemos, que en este caso es un documento que ya se agregó. Entonces hacemos clic en los objetos, aquí es donde podemos ver las caracterizaciones del objeto y lo que vemos es que hay alguna descripción
técnica, esto se genera automáticamente cuando se carga el archivo en el sistema. Son los que se hace un análisis de metadatos técnicos y de ahí es donde vienen esos datos. También tiene la fecha de generación, bueno, esta fue el 12 de noviembre de 2018. Y bueno, como se preserva, a veces se guarda la fecha de creación del documento y a veces la fecha que se subió al sistema. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un entorno para poder leer el archivo. Vamos a seleccionar el primero que probablemente sea Windows 98 segunda edición, así que vamos a seleccionar eso y seleccionar añadir. Ahora podemos ver que la segunda edición de Windows 98 aparece en este recuadro de aquí abajo, así que voy a apretar ejecutar y esto va a lanzar la emulación en sí misma, ¿sí? Aquí, bueno, está un poco lento. Y aquí tenemos Windows 98. Y para aquellos que no están familiarizados con el sistema, hay una pequeña pantalla de introducción que es la primera vez que lo ejecutamos y vamos a buscar el documento. Esto funciona así: se crea un CD, es un CD como virtual. Entonces ahora vamos a abrir ese drive, va a tardar un segundo porque bueno, es un poco lento. Y este es el documento. Newslet ID. Y no tenemos software, ¿sí? No se está reproduciendo correctamente porque no es el software necesario. Así que aquí tenemos el primer problema. Si no es el software correcto. Entonces lo que vamos a hacer es apagar este emulador. Si lo vamos a usar el emulador normal. Y vamos a volver a la tab de entornos. Y vamos a buscar otra versión de Windows 98. Sí, aquí ven que tenemos dos botones, uno dice ejecutar y después añadir software. Vamos a hacer clic en añadir software. Nos va a preguntar qué es lo que queremos añadir. Y ya vimos en el menú de software que teníamos instalada en Office 97, así que vamos a seleccionar eso. Creo que eso nos va a permitir abrir el archivo. Vamos a siguiente y esto va a cargar otra vez el entorno emulado de Windows 98. Vamos a darle un segundo, nos está cargando un poco lento. Y otra vez aparece el mensaje de bienvenida, así que lo vamos a cerrar. Y lo que vamos a ver ahora es que el contenido de Office 97 se agregó a esta simulación, así que lo vamos a abrir. Este es el escritorio virtual y vamos a instalar Office 97 como si lo hemos hecho en una computadora física normal. Clic en Continue. Sí, para los que recuerdan las aplicaciones viejas es como flashback. Esto, acá es donde ingresaba el código serial. Porque bueno, se usa también software con licencia y acá se va a instalar. Y bueno, ahora instalamos con éxito Office 97. Así que vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir un documento de Office para ver si funciona correctamente. Nuevo documento de Office. Y sí, parece que está funcionando bien. Sí, volvió el chipcito de borra, así que parece que se instaló bien. Vamos a cerrar esta sesión de nuevo de emulación. Sí, esto es muy importante. Antes de guardar los cambios hay que cerrar la sesión de emulación. Y vamos a guardar el entorno, vamos a salir y guardar el entorno. Y le vamos a poner un nombre, vamos a hacer un entorno nuevo. Y le vamos a poner Windows 98 segunda edición más Office 97. Así que bueno, es una nueva configuración. Y también podemos agregar una descripción aquí abajo de que es el entorno. Y bueno,
Solo vamos a crear para el demo. Aquí pueden ver que pueden seleccionar, revisar el entorno o no en términos de metadatos. Entonces hacemos clic en guardar y vamos a ver si podemos encontrar el entorno que creamos. Acá está. Vamos a ver el objeto que teníamos. Abrimos el objeto aquí. Y vamos a añadir el entorno que creamos. He dicho más of 97. Vamos a usar este entorno entonces que creamos y vamos a hacer clic en Run, ejecutar. Y si tenemos suerte, entonces este entorno tendría que tener el Windows 98 y el software de Office 95. Entonces volvemos a la unidad de servidor virtual. Y vamos a hacer un clic sobre el documento para ver si se abre. Y ahí está. Entonces ese es el archivo en el entorno de Office 97. Entonces podemos ver algo del formato con el cual fue creado originalmente. Se ve bien, así que vamos a cerrarlo ahora. Y vamos a cerrar nuestra unidad de disco y voy a apagar este entorno para que ya se funcione bien. Y vamos a guardar este estado una vez más, ¿sí? Ahora que tenemos todo, todos los elementos están asociados, el objeto está asociado con el software y el entorno correctos. Así que vamos a guardar esta sesión. Le voy a poner un nombre porque no es solamente para el demo, así que le voy a poner un nombre que importa cualquiera y una descripción, ¿sí? Solamente para saber cuál es para eliminar en este caso porque no lo uso. Y vamos a guardar y ya está. Entonces un par de cosas a tener en cuenta. Lo primero, que estamos trabajando con una interfaz fácil. ¿Sí? Esto es algo fácil de configurar para un archivista o un bibliotecario, pero para el usuario final la vista es distinta. ¿Sí? Básicamente lo que se hace es integrar la visión del emulador en el entorno de la computadora moderna y, como pueden ver, hay un par de problemas posibles, pero bueno, se está trabajando todavía en esto en la Universidad de Yale, así que no es la versión final y con suerte crucemos los dedos vamos a poder proveer los entornos más prácticos y más fáciles de usar. Y después también, como usuarios finales, tienen que saber cómo usar los entornos que crearon para abrir los documentos originales. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente es algo que hay que tener en cuenta, hay que saber manejar los sistemas operativos originales. Esa es la finalización de este demo, gracias por verlo y espero que les haya resultado útil de alguna forma y que lo puedan usar. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Carías? ¿Puedes? Sí. Yo nunca tuve problemas tengo el Windows 10 ahora y nunca tuve problemas para abrir documentos de Word de los 90, por ejemplo. Sí, ¿cuándo es que se presentan estos problemas? So, she has the Windows 10 and she's never had any problem opening the documents in newer formats. So when is it exactly that you find these kinds of problems? Like you cannot open a set of documents. I think your document is not old enough. That's why you don't find this problem. So in our incoming collection, there are files created in the 80s. You know, if you have Word star file, I'm 100% sure your existing environment cannot open a Word star file. A Word star is a word processing software, very popular in the 1980s. And then after WordStar, then WordPerfect become popular. So WordStar is even earlier than WordPerfect. So if you have old documents, then most likely you cannot open.
there are many special file formats. Say C architecture, C 3D files. There are many thousands of formats because there are many companies produce their own proprietary format. And then those most popularly cannot run in modern computer. Creo que el problema es que los documentos no son lo suficientemente viejos, así que están de abrir. En nuestra colección, por ejemplo, para que tengan una idea, tenemos archivos de principios de los 80 que están creados con WordStar, y eso les puedo asegurar en un 100% que no hay ninguna computadora actual que los pueda abrir. Sí, WordStar es un formato de archivo que fue popular en los 80, que es incluso anterior a WordPerfect, y que la gran mayoría de los PCs actuales no podrían abrir. Y después también hay muchos formatos especiales, formatos de documentos de arquitectura, o documentos legales, documentos especiales, que en ese caso cada empresa tiene su propio formato registrado y no es compatible ya sea con otros software o con software de computadoras más modernas. Esos son principalmente los problemas que surgen. Sí. Perdón, está... La otra era si pasa lo mismo con archivos con imágenes. And does this also happen with image files? These incompatibilities? Image file actually has less issue because JPEG is popular in many years ago, but you may have problem with some proprietary WAR format. JPEG is a compressed format. Some cameras use a proprietary WAR format. So those are only proprietary to their own company. Canon use the Canon WAR. Nikon use NEL. Some Fuji or some other company may have their own proprietary old format, which you may have more problem. But if it's a JPEG file, usually you won't have the problems. Con los archivos de imagen hay menos problemas porque en general el JPG es un formato que es muy popular. Lo que sí puede haber es problemas con algunas empresas que tienen formatos antiguos que son registrados, que sí son propios. Específicamente en algunas cámaras, por ejemplo de Canon tiene un formato propio que es antiguo, que en otras computadoras no se pueden abrir. Las cámaras de Nikon tienen un formato que es NF, que también es propio de Nikon, y quizás porque filtran a otros. Hay algunas empresas que tienen sí, formatos propios que ya son antiguos, pero mientras sean archivos JPG no debería en principio haber problema. Los que trabajamos haciendo colecciones digitales, inevitablemente enfrentamos el problema de la preservación digital y solemos tener mucha simpatía por el software de código fuente abierto. Mi pregunta es si lo que acabamos de ver, que fue financiado por Mellon Foundation, es algo que va a estar accesible para la comunidad de preservación internacional o es algo que está cerrado a un listado de participantes, porque me imagino que cada vez que carga Office 97, algún acuerdo con Microsoft debe haber para pagarle algo. So those of us who work with digital connections face these digital preservation problems, and we are very fond of open source programs. So my question is, will this software, once created, be accessible to the international preservation community, or only for a list of selected participants? Because I'm guessing that every time they run Office 97, they have to pay Microsoft something. Yes. So, we are trying to negotiate the license with the software company. It depends on the result of each negotiation. Some company is willing to provide the software free, but some companies don't. Some company, we can't even find the company because the company already bankrupt. There are many
game company, as I told you, we have a large game collection. We try to contact them to get the permission to run the software in our environment. There are many companies that are bankrupt already, that are already closed. There are companies that are bought by other companies. But when we ask the company who bought that company, the people don't know. They buy the company. Or even they know they buy the company, but they don't know the particular software that company produces. So this, as I said before, licensing actually becomes a bigger issue than the technology problem. Se están intentando negociar las licencias con las distintas empresas de software y en cada caso, bueno, esa pregunta dependerá del resultado de las negociaciones específicas. Algunas empresas sí están dispuestas a entregar software gratis, otras no. Otras empresas ni siquiera las podemos encontrar, sí, porque ya presentaron quiebra, ya cerraron. Como les decía, tenemos una colección de videojuegos muy grande y hay muchas empresas que intentamos contactar para que nos den permiso para correr esos videojuegos o para correr los software. Y hay muchas que ya no existen, ¿sí? Ya sea porque quebraron o porque están cerradas o porque fueron compradas por otras empresas. Y en algunos casos en esto, bueno, cuando contactamos a la empresa que las adquirió, o ni siquiera saben que compraron esa empresa, o saben que compraron la empresa pero no saben qué software producía esa empresa. Por eso lo que les decía antes es que en muchos casos este problema con las licencias es todavía más importante que el problema técnico. Si los software están, pero el problema con las licencias pasa entonces al primer plano. Pero finalmente, en el proyecto de Yale, financiado por Mellon Foundation, si se resolvieran los problemas de licencia, ¿existe como un objetivo abrir este tipo de emulador a la comunidad de preservación más amplia del mundo? So, specifically with this Yale project, if they can solve these licensing issues, is there a plan to open this to the entire wider preservation community, or is it just a select group of organizations? The base software which the Yale project used actually is open source. The base software. So, but as I say, you only have the platform, but inside the platform, you need those proprietary software. That is more a problem. But the base software itself is open source. Entonces el software básico que usa Yale es de código abierto. Sí, después, bueno, como les decía, dentro de esa plataforma, todos los software que se incluyen están sujetos a licencias y bueno, hay que resolver ese problema de licenciamiento específico. Pero la plataforma en sí es de código abierto. So the Yale project actually planned to have 3,000 of this environment. So maybe a software environment with Windows 95 and one particular software work perfect, and maybe Windows 3.1 they have another software. They plan to have 3,000. Yeah, so that's the goal of the project for the Yale community. Stanford also plans to have our own set of emulation as a platform environment. So we also plan to have some software platform. Later, I will introduce you to a concept called fair use. In America, the legal system allows people to use proprietary software in some situation without infringing copyright. But this is an American law. I'm not familiar with Argentinian law, but I have some documents which direct you to some paper mentioned about the fair use of software. El proyecto de Yale busca tener 3.000 entornos, y entonces uno podría ser
un entorno con Windows 95, otro Windows 95 por ejemplo con Workplace, otro Windows 3.1, así. El objetivo es llegar a tener 3.000 entornos. Esto es el proyecto de Yale. Stanford también tiene su propio proyecto de emulación como plataforma, entorno de emulación como plataforma. Y lo que sí hay en Estados Unidos es un concepto de uso justo de materiales que permite legalmente usar software que están registrados en algunas situaciones sin violar derechos de propiedad intelectual. No sé qué pasa específicamente en Argentina, pero bueno, tengo algunos documentos, si quieren, algunos links para mandarles, algunos artículos que hablan sobre este concepto de uso justo y cómo aplica en los Estados Unidos. Okay, so another strategy is called technical persuasion, museum approach. If you keep the old hardware, the old software, of course, if it's running, we have a computer, Apple II, they are still running. So Apple II is 1970 something, 1980s. So 40 years computer is still running fine. But of course, if it's 50 years, 10 years later, 20 years later, 30 years later, I think sooner or later it will die. It cannot, cannot maintain. It's impossible to maintain. Otra estrategia, bueno, es la preservación de la tecnología, ¿sí? El enfoque antiguo del museo, que es preservar la computadora o el software físicamente. Por ejemplo, preservar una computadora, nosotros tenemos una computadora Apple II de la década del 80, es una computadora que tiene más de 40 años, pero corre perfectamente bien. Pero bueno, 10 años, 20 años tarde o temprano va a morir. Entonces no es tampoco un método práctico, un método infalible de preservación. So let me quickly go through some other digital preservation concepts, and then we can take a break first and we come back. So information securities, because basically I think it relates to the donor agreement. If the donor agrees with you, the software, the documents or the content can only available to Stanford people. Sometimes it's like that, they only donate to Stanford archive, and then those information can only be available to Stanford faculty or Stanford students. Then your system have to make sure when people log in, if they are not students or faculty of Stanford, they cannot access those materials. If they say people can just view the file, cannot download the file, then you have to make sure your system have the right access control so that they can only do whatever you agree in your donor agreement. Déjenme hablar rápidamente de otros conceptos y después cortamos un segundito, pero quería hablar de lo que es seguridad de la información. Sí que va a depender en muchos casos del acuerdo que se tenga con el donador, que puede donar documentos, software o contenidos específicos, por ejemplo, y disponer que solo estén accesibles para la comunidad de Stanford. Y eso pasa algunas veces. Se donan documentos o se donan materiales, pero quieren que solamente estén accesibles al cuerpo docente o a los estudiantes. En ese caso tienen que asegurarse de que su sistema, cuando alguien se loguea, si esa persona no es un miembro del cuerpo docente de los estudiantes, no tenga acceso a esos documentos. También en otros casos se donan documentos o materiales con la condición de que puedan ser visualizados, pero no descargados. En ese caso tienen que implementar alguna forma de control que permita cumplir con los términos del acuerdo, así que permita visualizar en ese caso, pero no descargar. So, and then if an institution have a preservation repository, how good or bad they are. Because as I mentioned, preservation, we have bit level preservation, we have logical preservation. Some institutions only do bit preservation, some institutions do logical preservation. Some people do different
stuff. So there's a report by the NDSA, actually a persuasion organization in America. They prepare levels of persuasion. They're level 1, level 2, level 3, level 4. I have a link in my documents. If you are interested, you can go to see what constitutes level 1. Level 1 basically only big persuasion. Then if you only do big persuasion, basically you are level 1. Of course, there are other criteria. If you do logical persuasion, then you are in another level. If you do some other things, then you can be in 4 levels. Y bueno, después a nivel de institución, cuando uno tiene un repositorio de preservación, se le pregunta, bueno, qué tan bueno o qué tan malo es. Porque hay instituciones que realizan preservación a nivel de bit, otras que realizan preservación lógica, es decir, hay otras que realizan actividades de preservación de forma diferente. Entonces hay un informe de la National Digital Stewardship Alliance, la NTSA, que es una organización de los Estados Unidos, que habla de distintos niveles de preservación, ¿sí? Clasifica las distintas instituciones en los distintos niveles dependiendo de las tareas que realicen. Entonces, por ejemplo, si lo único que hacen es, tengo links, ¿sí? Después si quieren, para acceder a los criterios de clasificación, pero por ejemplo, una organización que está en el nivel 1 es una que solamente realiza preservación a nivel de bits, por ejemplo, si hay otros criterios. Pero si las instituciones realizan preservaciones lógicas o realizan otras tareas, pueden estar clasificadas en los otros niveles entre el 1 y el 4, el 2 y el 4. So far we talk more about the technical aspect of digital persuasion. So is that enough? So what about your persuasion program? It's funded for only 3 years. Then further funding is not clear. So even though you do all the persuasion actions, it's still a problem. What if the persuasion is run by the people who are knowledgeable, but they don't have all the documentation? So there's another organization in Holland. They have produced some certification to certify your repository as what they call a trusted repository. So what the name of that is the Core Trust Seal. They have different, they follow different kind of standards. Y bueno, ahora hablamos de todos los aspectos digitales de la preservación, sí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el programa de preservación tiene financiamiento para 3 años? Y lo que vamos a ver después con ese programa de preservación no está claro. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, si ustedes tienen un personal que está calificado debidamente, pero que no tiene toda la documentación? Y para eso hay una nueva organización en Holanda, donde está la Certification Board, que generó un programa de certificación de repositorios que lo que hace es asignar a determinados repositorios el estatus de repositorio confiable, ¿sí? Trusted Repository. So they have different criteria. I want to highlight a few. So the repository has a continuity plan. So example is, you need to plan. If your funding ends, then what do? So that you need a plan of telling people, so that people, when they put the files in your persuasion repository, they know you have such plan. So this is in addition to all the technical actions that are being done to the files. Hay distintos criterios, pero me gustaría resaltar específicamente algunos. Primero tiene que haber un plan de continuidad, que les decía de, si la financiación se termina, ¿qué hacemos? Entonces cuando alguien les entrega un archivo para que ustedes pongan en su repositorio, tienen que saber cuál es el plan de continuidad que tienen, y esto es algo que se añade a lo que serían los que pueden ser los problemas técnicos, ¿sí? De financiación de un repositorio.
Another thing is confidentiality and ethics. So your repository may contain some information that are sensitive. They quote the example is there may be archaeology plan where show something is found from from a geographical location. In many cases, those exact locations should not be just revealed to the world. Because if you just reveal, then people may go to find treasure. Or there are surveys that the survey result as a whole may go public. The people who help to respond to the survey should not be just revealed to the public. Say, for example, Stanford has the stock age records archive. The people who fill out those survey questionnaire, their name, their identity should not be revealed unless you got their approval. So organizations should have this policy in place so that they will fulfill confidentiality and the ethical requirement put in an archive. Otro aspecto es el aspecto de lo que tiene que ver con la confidencialidad y la ética, si sus repositorios contienen información sensible. Esto es algo que se da, por ejemplo, en el caso de descubrimientos arqueológicos, donde no podemos revelar la ubicación exacta, la ubicación geográfica exacta de determinados sitios arqueológicos, no es correcto, porque si no, distintas personas podrían ir como cazadores de tesoros a buscar tesoros. También cuando se realiza una encuesta, los resultados de la encuesta pueden hacerse públicos, pero la información de las personas que respondieron a esa encuesta no. ¿Sí? Como ejemplo, en Stanford tenemos el archivo de registros de la campaña Stop AIDS y de la campaña contra el SIDA, y los nombres y identidades de las personas que respondieron a la campaña no deberían ser revelados, al menos no sin su aprobación. Ese es otro aspecto que las organizaciones tienen que tener en cuenta, así como van a cumplir con los requisitos éticos y los requisitos de confidencialidad con que se espera que cumplan. So I think I will end here for introducing the idea for digital persuasion for you. Actually, there are more information in the slide. If you are interested, there are also links. You can go through that. So why don't we have a 10 minutes break now, and then should we come back in 10 minutes time? Okay, vamos a terminar acá entonces la parte de lo que es la presentación de la preservación digital. Si hay más información y más diapositivas, hay links después para que vean. Hacemos un break de 10 minutos, ¿me parece? Sí. Hacemos 10 minutos. 10, pero 10 en serio. De paso aviso porque justo una persona que se tenía que ir me preguntó que Peter va a estar el lunes en las jornadas de archivos personales, por la duda repito como el fixture, hablando en el panel de humanidades digitales por la mañana, que es con Jimena del Río Rande, que es la presidenta de la Asociación de Humanidades Digitales, y con Ana Torres Terrones del Archivo Mariátegui, que está allá atrás, que va a presentar un desarrollo buenísimo de trabajo de utilizar un fondo de archivo con información o sea, cómo hacer una estrategia de humanidades digitales a partir de la documentación de un fondo personal y de la colección de revistas, en este caso de José Carlos Mariátegui. Y después Peter va a estar hablando específicamente de los usos del iPad, del que todavía no pudo hablar, que va a hablar ahora en el segundo bloque, también desde una perspectiva de humanidades digitales. Y por la tarde hay 4 talleres optativos en las jornadas, y uno de los talleres es de Peter sobre el software iPad específicamente, ya pensando en la instalación, en los usos y todo eso. Si están ya registrados como asistentes para las jornadas, ahí ya seguramente recibieron el mail, y si no escriben al mail les pasamos los datos para inscribirse, sobre todo al taller, a la charla, obviamente pueden asistir sin inconvenientes. Pasar el archivo por si no tenemos tiempo después. I will talk about the job of
So I write a blog post. If you are interested, you can go to see the blog. So it's published in the Signal in LiveBlog Conference. So I have a link in my slide. So, mencioné muy rápidamente que hablar de trabajo en la archivista digital. Sí, yo tengo un blog que de hecho está registrado con la biblioteca del Congreso, así que bueno, si a alguien le interesa puede visitarlo, ahí hay más información al respecto. So I want to, in 20 minutes, give you a very brief introduction of EPAD. EPAD is a software that are used to appraise, process, deliver, and help discovery of email archives. So I have an example archive here is the Jack Bush email archive. This is in the appraisal, what we call appraisal mode. The purpose of the appraisal mode is to give the donor to look at their own which message they do not want to pass to the institution. Bueno, muy 20 minutos quiero hablar muy rápidamente entonces una introducción de lo que es IPA. Es un software con el que yo trabajo que sirve para realizar la evaluación, procesamiento, descubrimiento y entrega de archivos de correos electrónicos. Esta es el archivo de correos electrónicos de George Bush. Aquí lo que pueden ver es el modo de evaluación, que básicamente es un modo que permite que el donante vea cuáles son los archivos, ¿sí? que se incluyen en el archivo, para decidir cuáles son los que no quieren entregar o que no quieren dar acceso a la institución. So, for example, I'm loading some message, and then we have something called labels here. You see, we have a restriction label. One of the restriction label is called "Do Not Transfer." If I click this, you see here I have the label "Do Not Transfer" marked in this particular message. So when we export the archive, this message will not be exported out to the institution. Acá tienen, por ejemplo, un mensaje de la colección y pueden ver que tenemos estas etiquetas que establecen las distintas restricciones a las que están sujetos los archivos. En este caso tenemos la etiqueta de no transfer, sí, no transferir, y lo que hace esto es que cuando nosotros exportamos la colección para transferirla a otra institución, si estos archivos que están etiquetados como no transferir no se exportan junto con el resto de los archivos que se van a transferir. Or we can also create all the labels can be created by user. The user can also create some label, say restricted for 20 years, restrict for 30 years, restrict until someone dies. So if they create all those labels, then they can apply different labels to different messages according to their own restriction requirements. También es posible que el usuario cree etiquetas específicas y entonces, por ejemplo, el usuario puede aplicar una restricción de transferencia por 20 años, por 30 años o hasta la muerte de alguna persona determinada. Y entonces lo que se va haciendo es aplicar esas distintas etiquetas al cargar los archivos para que el sistema tenga cuenta de las distintas restricciones a las que están sujetos. So one thing about digital archive is there are so many messages, many situations. You won't have time to read it one by one. In most digital archives, they only give you the option to see one by one or to search the digital archives. Otro problema con los archivos digitales es que tenemos muchísimos mensajes, ¿sí? Y muchísimas situaciones distintas. Entonces no se puede leer uno por uno. La mayoría de los archivos digitales, la única opción que nos dan, si queremos acceder a estos mensajes, es leerlos uno por uno o buscar en función de específicos.
So EPAD used one computer science technology called entity extraction to extract personal name, organization name, and location inside a message automatically. So, for example, I have Jeb Bush here. You see the text highlighted is Jeb Bush. And this actually is we use computer technology to do it automatically. We are not going to each archive and then mark Jeb Bush, and then people click the link. The computer just automatically search what is a personal name. Another example is Bill Young. You see, we have Young here, Bill Young here. So the computer will go automatically search names that they consider as personal names. Of course, this is not 100% correct, but if it's most of the time correct, even 90% correct, then it's very useful because you don't have to know the archive and then you can see a list of names that appears in the archive. Otra cosa, bueno, una de las cuestiones adicionales con las que trabaja IPA, lo que hicimos fue utilizar la tecnología de computación que lo que realiza es un trabajo de extracción de entidades. ¿Sí? Entonces extrae nombres, nombres de organizaciones y ubicaciones que están dentro de los mensajes de forma automática. Si bueno, yo busco Jeb Bush, ahí tienen, pueden ver que está Jeb Bush resaltado, pueden ver en todos los casos. Ahora la tecnología se usó para que esto fuera de forma automática y para que no apareciera, no tuviera que hacerse un link, ¿sí? Con todos y cada uno de los mensajes específicos que mencionaban, por ejemplo, a Jeb Bush, ¿sí? Porque el sistema hace una búsqueda automática de nombres personales. Lo mismo con Bill Young, ¿sí? Este no funciona siempre a la perfección, pero incluso si funciona el 85-90% de las veces, es bueno. Porque hasta ahora lo único que se podía hacer en el archivo era entregar una lista de nombres personales que aparecían quizás en algunos mails. Esto lo hace automáticamente y reconoce que son nombres personales. So, in addition to person, location, organization, we have some more what we call entities that appear in Wikipedia as an entity. Then we can also extract them out. For example, we have museums. Museum is an entity in Wikipedia. Then EPAD make use of a computer technology called machine learning. Go to learn all the names classified as museum in Wikipedia. And then we go to EPAD and then find out, okay, there are, you see, actually there are American Academy in Rome, which somehow classified as a museum in Wikipedia. It also, in one message, it has, American Academy in Rome in the message, so we can extract them out. We also have Florida State Museum, which is not in Wikipedia, but EPAD also gets. It may most likely be a museum. That's why we give it a score of not 1, 0.002, because it is something museum. Then using our learning algorithm, we think we get is also a museum. That's how the machine learning part comes into place. It's not just a direct comparison of museum mentioned in Wikipedia and then the museum mentioned in the EPAD article. Además de el nombre de la persona, la ubicación
documentación. Existen otras entidades que pueden reconocer el sistema y específicamente lo que hacemos es pedirle que busque elementos que aparecen clasificados como entidades en Wikipedia. ¿Sí? Por ejemplo, museos. Museos están clasificados como entidades en Wikipedia. Y IPA tiene un sistema de aprendizaje electrónico, aprendizaje automático, que le permite aprender todos los nombres clasificados, todos los elementos clasificados como museos en Wikipedia. Entonces, si veíamos antes, trae algunos elementos clasificados, por ejemplo, la Academia Americana en Roma, que por algún motivo está clasificada como museo en Wikipedia. Entonces, si el mensaje menciona la Academia Americana en Roma, lo que hace el sistema es extraer también esa entidad del mensaje. Menciona también el Museo Estatal del Estado de Florida, que en ese caso no está clasificado sino como una entidad, como un museo en Wikipedia, pero lo que hace el sistema, lo que hace IPA es adivinar o suponer que es muy probable que sea un museo, ¿sí? Porque el nombre es X cosa, museo. Y hay distintas calificaciones dependiendo de qué tan probable sea que el sistema esté correcto, y en ese caso podían ver que era del 0,002, no un punto, que sería el máximo, porque bueno, de nuevo, es un nombre que incluye la palabra museo, no sabemos si específicamente es una entidad, pero el sistema adivina o deduce que es un museo. Y ahí es cuando todo el aspecto del aprendizaje automatizado entra en juego. Si no hacemos, porque no queremos que el sistema solamente haga una comparación entre las entidades que se mencionan como museos en Wikipedia y las entidades que tiene cargadas por los mensajes, sino que también realice un proceso de aprendizaje y de deducción. So we believe this is very useful because in the past you can only search. Now EPAC is grouping message according to all these extracted entities. We have other entities, we have disease entity here, which we think is useful because if a message mentions a disease name, you may want to review it because it may talk about disease that you have, or disease your friend has, or people you know that have disease that you communicate through email, talk about their disease. So then you may want to restrict the email message for a certain year, or just do not transfer the message to the email archive because you believe that is personal and have no academic research value. También creemos que entonces que esto es muy útil porque ya no es como se hacía antes, que solamente se buscaba en los mails, sino que IPA lo que hace es mostrar los mensajes clasificados en función de las distintas entidades que se fueron extrayendo. Otra entidad que tenemos aquí, que teníamos ahí, es disease y enfermedades, que es una entidad que nos parece útil porque los mensajes que mencionan enfermedades específicas, quizás sean enfermedades que el emisor de mensaje ha tenido, que es un amigo o alguna persona que conoce, y desea restringir ese mensaje por una cantidad de años, desea que no se transfiera ese mensaje del archivo, porque son mensajes con información personal que no tienen valor archivístico, no tienen valor académico. So after a donor review all the message, mark which one is do not transfer, which one has restriction, then it output the archive and pass it to the institution. Now we have the processing module. The processing module actually allows an archivist to filter the message again, because sometimes the donor may not have the time to review all the message, or the donor don't have some expertise. Say there are law regarding student records that you cannot show researcher. The donor may not be aware of those laws, say a faculty member. So an archivist have the responsibility to know all those restrictions. And then if a message is talking about student grade in America, it's definitely confidential. You cannot reveal to the public. So then an archivist may want to mark it as do not transfer, so that after they process the collection, and then it go to the delivery and
discovery which are shown to the public, the message about student grade won't appear in the delivery or discovery module. Una vez que el donante ha revisado esto y ha establecido las etiquetas, lo que no quiere que se transfiera, lo que quiere que esté restringido, se crea un archivo y se transfiere sí, a la institución. Y lo que tenemos después es el módulo de procesamiento, donde se realiza un nuevo filtro. Sí, porque quizás el donante no tuvo tiempo de ver todos los mails o no tiene los conocimientos necesarios en términos quizás legales para saber que hay determinados registros que no pueden ponerse a disposición de los investigadores, ¿sí? Por ejemplo, registros académicos. Y eso es responsabilidad del archivista conocer todas esas restricciones, saber, por ejemplo, que las informaciones sobre las calificaciones de un estudiante son completamente confidenciales, no se pueden para la disposición del público, entonces si alguna de esa información quedó después de el perfil realizado por el donante, es obligación del archivista marcarlo como un elemento no transferible. Una vez que se hace esto, una vez que se ha marcado y que se pasa a los módulos de entrega y descubrimiento de materiales, esos elementos específicos que el archivista ha marcado en la etapa de procesamiento no van a estar disponibles para el público, para los investigadores. So after we process the archive, then there's two outcomes. One we call a discovery. Discovery module is designed for you to put in the web. Anyone with internet access can look at the archive. But you may question that even though we do all those, there are copyright or privacy issues, that the email can only be shown in reading mode, but not in the public. So what we did is, you see here, the email message, we see all those dot, is a redacted message, is a redacted version of the email that we show in the discovery module. And then, but this redacted version actually have all the correspondent name and then the entities. So, but don't have the complete message. People who are interested in the complete message have to go to our reading room to read the complete message, which we call the delivery module. So this is discovery with a redacted version of the message and the full message in the reading room. Después de la etapa de procesamiento, sí lo que tenemos son dos resultados o dos etapas finales posibles. Por lo que llamamos descubrimiento o búsqueda, sí, que es poner el archivo en internet para que lo pueda ver cualquier persona que esté interesada, pero en esos casos sí hay algunas restricciones por cuestiones de derechos de autor o por cuestiones de privacidad. Hay determinados elementos, determinados archivos que pueden ser visualizados únicamente en las salas de lectura, sí, en la universidad. Entonces lo que hacemos es restringir la información que se muestra en el modo de descubrimiento y veían en los mails que mostraba cómo están todos marcados con asteriscos o con puntos, sí que esa es la información que es confidencial porque está restringida. Entonces el sistema todavía muestra en la etapa de descubrimiento los nombres de las entidades, pero no el mensaje completo. Si se quiere tener acceso al mensaje completo, hay que ir a la sala de lectura de la universidad y ahí sí se puede acceder al mensaje completo, lo que ya llamamos el módulo de la etapa de entrega de libre. ¿Sí? So this is a very, very brief introduction of EPAD. Please come to the workshop on Monday, which I will show you a more detailed version of EPAD. Thank you very much for coming to